Hej igen! Kul att ha dig här. Happy to have you here again. I'm going to talk about mirrors today because that's something in Feng Shui that people often ask about, and it's really a particular thing because mirrors can really enhance things in a good way, but they can also do the opposite. Så jag ska prata om speglar, och i Feng Shui så är det ju väldigt viktigt med att speglar, de kan antingen förbättra väldigt mycket eftersom det fördubblar, eller så går det åt andra hållet. Och i ett sovrum så ska du ju helst inte ha speglar, därför man vill ha ett sovrum som bara är för 1-2 personer. Och med speglar så blir det ju dubbelt. Och kineserna säger också att spökena blir ju dubbelt så många om du har speglar. Så det man kan göra om du nu har massa speglar, om du skulle vilja prova att inte ha det, om det är någonting du har problem med, så kan du ju täcka över dem med ett lakan, eller alltså bara för att försöka. Sen kan du ju skapa ett draperi eller någonting som ser bra ut, såklart, som du kan dra för när du väl ska sova. So mirrors are not something we really want to have in the bedroom because it expands the space, and we don't want to expand it. We don't want everything to be twice as big. So the Chinese people say that, or Chinese Feng Shui masters, or that the ghosts get doubled, and also the space is for you and maybe your partner, and then it's going to be double if you have big mirrors in your bedroom. And you don't really want that. The space should be just intimate enough for 1 or 2 persons. So it's up to you. If you want to try, if you have like big mirrors, just hang something over them just to try and see for a week or whatever if you sleep better. So if you have a problem with them, you can solve that, and then in the end maybe you can put up a curtain or do something nice to cover it in, and not just throw it away or something. You don't have to renovate. Så testa det om du nu har speglar. Om du har en pytteliten spegel, nej men såklart, det spelar väl ingen roll. Det man kan tänka på är att man inte ska se sig själv från sängen i spegeln. So if you have a small mirror, fine. You just, again, if you feel you don't have a problem with it, there's no problem. This is just Feng Shui advice, principles. But what you can think about with the mirror is that you should not be able to see yourself in it from the bed. So if you want to shift, if you have a mirror and you want to shift it to another wall, that's fine. Problem solved. Det som jag kan säga med det är, när man öppnar upp ett space, när det är ett stort rum, när det är en spegel som gör att det blir ännu större, så är det ju mycket yang-energi som är aktivitet. Vi vill ha yin när det är så. So Feng Shui-wise, we want the yin qualities, which is more still, more introverted, or more like it's this solid, silent space. Instead of with mirrors, there's lots of yang. Like we open up, it's big. So a big bedroom is the same, like it's lots of yang. And then we can cover the bed with curtains too, or do something to isolate the bed a bit from a big room. You can do that just to get that yin feeling. Så det finns alltid en lösning. You can always solve things. So no worries. See you next time. Hej så länge.